Assalamu alaikum everyone. This is Farnishak Ahmed from Bright Life Consultancy and আজকে আমাদের এপিসোডটি নিয়ে হচ্ছে গিয়ে যারা সুইডেনে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন যাদের প্রশ্ন এবং অনেক কোয়ারিজ থাকে যে সুইডেনে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন কি কি রিকোয়ারমেন্টস এন্ড এগুলা ডিটেইলস সম্পর্কে আমরা আজকে জানবো from our strategic partner and scholarship expert Redwan Hassan. So Redwan Hassan, how are you doing today? Hi Farhan, thank you very much for the call and thank you very much for the invitation and assalamu alaikum to everyone. I'm doing great. It's a very cold morning here. I'm sitting outside, so I hope I can really use my knowledge, and I hope my brain is not freezing. So yes, I'm really happy to be here, and I'm really glad to help students out with the questions. So where are you now currently? I mean, like, looks like a Currently, campus. I am studying right now in Switzerland. So basically, my history is that I have been in Switzerland for the past 3 years. I've worked here before, and now I'm taking my second master's degree in business analytics. Previously, I was in Sweden. I did my first master's in information system, and before that, I was in the Middle East, where I was in Dubai studying IT. So I kind of have a very diverse background. I've been in different cultures, different countries. I worked across a couple of continents as well. So that gives me a lot of cultural understanding of the educational system and how it how it is designed for students like us who come from Bangladesh. So I really hope to share that experience, and I hope that my educational background and of course the background regarding help students abroad or advising them regarding selection would be useful. Okay, that's great. So my first question to you is like, there are how many intakes are there in Sweden, and when are the intakes? And like, কখন কখন স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে সুইডেনের জন্য, এবং কোন কোন মান্থে এবং কত আগে করতে হবে, এগুলোর ব্যাপারে যদি একটু বলা যায়। Right. So definitely. So Sweden will have, or they mainly have two intakes. One is in the autumn, that is the primary main intake, and the second one is in spring, which is the January/February intake. The difference is that majority of the programs or international programs that the international students apply to, they start in autumn, that is September. So it is highly recommended, and I would also personally recommend students to catch the September session. Now, to apply for the September session, the applications have already started. In fact, it has already started in October 15th, and has already 1 month gone. And if I'm not wrong, the deadline is in the mid of January. So we still have 2 more months, and if students are interested to apply, I think this is the right time to decide the courses, talk to experts about how to select universities, programs, and as a result, how can we go ahead with the process. So that's regarding the autumn. Regarding spring, unfortunately, there are not a lot of options available because spring is not the main semester, and a lot of professors and courses are not available. As a result of which, the options are limited. But you can apply for it, and I think the application really begins sometime in summer. So that gives you a lump sum of 6 months. So yes, these are the two sessions, but definitely autumn is recommended. Okay, and যারা স্টুডেন্টরা যাচ্ছে ওদের কিরকম আইএলটিএস এর স্কোর দরকার বা আইএলটিএস আদৌ দরকার কিনা ফর বোথ ব্যাচেলার্স এন্ড মাস্টার্স, বা কোনো অল্টারনেটিভ বা এরকম কোনো এটার ব্যাপারে যদি একটু বলা যায় এরকম। Right. I think IELTS is very important, এবং IELTS is in fact mandatory for Bangladeshi students. তারা কয়েক বছর ধরে তারা একটা প্ল্যান করে আসছে যে তারা বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে IELTS ছাড়া অ্যাডমিশন দিবে না। So the rules have changed, এবং এখন I think the minimum result that one needs to have is 6.5 in overall academic result, and it is important for both bachelors and masters. এবং আমি আমার যতটুকু জানা যে মানে IELTS না থাকলে they will not consider your application. It is as strict as that. So I highly recommend that students try IELTS really আগের থেকে practice করুক, try করুক. I can say that it is not very hard, it is very easy. It's just a matter of giving it some effort, taking some advice, giving some mock exams, and I think that would really prepare you for the examination.
যারা এবং sorry, it is applicable for all the degrees, short degree journal. Also, for example, if you want to do medicals এর ক্ষেত্রে particularly if your university is listed or registered under WTO, in that case you don't need IELTS. But apart from that, if you come from any other background or any other schools, medical school in particular, you need to have IELTS. So in general, apart from those particular universities যারা WTO under it, everything else from everywhere you need to give IELTS. So that is important. Okay, that's an insightful information. আচ্ছা, টিউশন ফিজ এর ব্যাপারে কোনো আইডিয়া যদি আমাদের স্টুডেন্টকে দেওয়া যায় যে কিরকম টিউশন ফি লাগে? আই নো ইটস নট দ্য সেম ফর এভরি ইউনিভার্সিটি, ফর এভরি প্রোগ্রাম, বাট অন অ্যান অ্যাভারেজ একটা রেঞ্জ যদি দেওয়া যায় যে একটা স্টুডেন্ট, স্কলারশিপের ব্যাপারে আমরা পরে আসছি, কিন্তু যদি স্কলারশিপ ছাড়াই কোন একটা স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করতে চায় তার কিরকম টিউশন ফিজ লাগতে পারে? So যদি আমি শুধু টিউশন ফির ব্যাপারে কথা বলি তাহলে as you said the range is very wide. It is very difficult to give you a figure, but lump sums on it could range something in between 15 lakhs to 30 lakhs depending on the university, on the course, on the city where you're going. So there's a lot of factors that really decide the value. On the other hand, for masters as well, the range is similar, 15 lakhs to 25 lakhs. But the difference is that bachelor's মানে স্টুডেন্টসরা 3 বছর পড়বে, যেখানে bachelor's 3 বছরের হয়, and the master's is could be 1 year and could be 2 years. So it really depends on মানে কোন লেভেলে স্টুডেন্টসরা যাচ্ছে, and depending on that of course তোমার মানে আপনার টিউশন ফিস ডিসাইডেড হবে আর কি। সো ফর এক্সাম্পল যদি আপনি 1 বছরের প্রোগ্রামে যান মাস্টার্স লেভেলে ফর এক্সাম্পল, তাহলে আপনার হয়তো 10-12 লাখ দিয়ে হয়ে যাবে, বিকজ এটা 1 বছরের প্রোগ্রাম। 2 years of course double. The same thing goes for bachelor's. So bachelor's যেমন কোনো ফ্লেক্সিবিলিটি নাই, এখানে জাস্ট 3 years মানে 3 years, সো সেই অ্যামাউন্টটা পে করতে হয় আর কি। So this is basically the tuition fee amount. যদি আমি lump sum ফিগার বলি তাহলে I would say 15 lakhs to 30 lakhs এর মাঝখানে থাকার কথা। আচ্ছা, যদি একটা স্টুডেন্ট স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চায়, সে কিরকম পার্সেন্টেজ অফ স্কলারশিপ পাবে, অথবা তার অপরচুনিটিস কি সুইডেনে যে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য? তার রেজাল্টস হয়তো ভালো বাংলাদেশে, এখন সে কনফিডেন্ট যে সে একটা স্কলারশিপ পেতে পারে, সো ওইটার জন্য সুইডেন আসলে কি অপরচুনিটিস দিচ্ছে স্কলারশিপের জন্য, ওটার ব্যাপারে একটু যদি ব্রিফলি বলা যায়। রাইট, সো স্কলারশিপটা যদি আমি if I break it down to 2 parts, first part is bachelor's, second part is master's. Okay, so I mean just যদি bachelor's নিয়ে শুরু করি, bachelor's এ scholarship opportunities are limited for sure, because বেশিরভাগ প্রোগ্রামে সুইডেনে at bachelor's level are in the Swedish language. So মানে to have something in English and also have scholarship for that, it could be a bit of a tricky trail. ঠিক আছে? So and there's no guarantee that you would find scholarship for bachelor's. This is how it is, if I can put it straight up. So সেই ক্ষেত্রে মনে হয় যারা ব্যাচলারে যেতে চায় তাদেরকে they need to have some sort of a financial backup from the family or from the government of Bangladesh or from any other sources that can provide scholarship. It might be tricky to find something in Sweden for sure. এখন যখন মাস্টার্সে আসি, মাস্টার্সের ক্ষেত্রে আবার জিনিসটা অপোজিট, অনেক অপরচুনিটিস আছে। So there are 2 type of scholarships in Sweden. ফার্স্টটা হচ্ছে যে আপনার মানে আপনি মানে সুইডিশ যে ইউনিভার্সিটিস গুলো আছে, পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটিজে পার্টিকুলার স্কলারশিপ প্রোগ্রামস থাকে আর কি, তো আপনি ওটার আন্ডারে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। ইফ ইউ আর সিলেক্টেড, অফ কোর্স ইট ইজ কম্পিটিটিভ, সিলেক্টেড হইলে দেন ইউ গেট দ্য স্কলারশিপ এন্ড ইউ মুভ ইন। বাট একটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার যে এই ইউনিভার্সিটি বেসড যে স্কলারশিপস গুলো, দে উইল অনলি হেল্প কভার আ সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ ইউর টিউশন ফিস। হ্যাঁ, তো দে উইল নট হেল্প ইউ কভার ইউর লিভিং এক্সপেন্সেস, যেটা আলাদা, আমি সেটা ব্যাপারে এখন বলতেছি না, আমি জাস্ট টিউশন ব্যাপারে বলতেছি। So university will help you cover the tuition fees only to an extent. If you get 100% fantastic, if you get 50% fantastic, but সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে কত পে করতে হবে। The another type of scheme, and which is very competitive, is that the government scholarship. Swedish government একটা প্রোগ্রাম আছে যেটা তারা ডেভেলপিং কান্ট্রিজ থেকে যেসব স্টুডেন্টরা আসে তাদেরকে তারা শেষ করাচ্ছে, তো দ্যাট টু পারসিউ এডুকেশন ইন সুইডেন, and that is, I would say, it's very competitive. It's অনেক স্টুডেন্টস অ্যাপ্লাই করে এখানে, but then again, if you have the ability, if you have the skill set, if you have the profile, of course you should go for it. So সেই ক্ষেত্রে কি হয়, সেটাতে সিলেকশন হলে then the government pays for everything. Basically আপনার tuition fees, living expense, insurance, travel, every single thing that you need to be successful in Sweden,
in terms of your education, সব government pay করবে. So that is, of course, it's like a gold treasure. But again, finding gold treasure is difficult. It is not easy. So it is very competitive. But I encourage students, if you have confidence, have the background, have the profile, go for it. Take some advice from people, talk to experts, and then figure out. And then at least apply and see, because you never know what happens. Yeah, that's for sure. স্টুডেন্টদের লিভিং এক্সপেন্স সম্পর্কে যদি কোনো একটু আইডিয়া দেওয়া যায়, অ্যাকোমোডেশন, থাকা খাওয়া, এটার একটা যদি অ্যাভারেজ ফিগার যদি দেওয়া যায় তাহলে একটু ভালো হবে, স্টুডেন্ট জানতে পারলো। রাইট। হ্যাঁ, তো লিভিং এক্সপেন্সটা প্রথমে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে লিভিং এক্সপেন্সটা হচ্ছে ইটস এ ভেরি ইন্ডিভিজুয়াল থিং। তো আপনার লাইফস্টাইলের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কি করতে পছন্দ করেন, হ্যাঁ, অ্যান্ড দ্যাট উইল ডিটারমাইন হাউ মাচ মানি ইউ নিড, ভেরি সিম্পলি স্পিকিং। সো থাকা খাওয়ারই অনেক ওয়ে আছে। অনেকে চায় যে একটু প্রাইভেটলি থাকবে, একটা নিজের বাসা নিয়ে থাকবে, নিজের রুম নিয়ে থাকবে। অনেকে চায় যে না আমি শেয়ার করে থাকবো, দ্যাট ইজ ফাইন। বাট আমি যদি একটা অ্যাভারেজ আমি যদি একটা ফিগার বলতে চাই তাহলে আমি বলবো যে ইট শুড বি লাইক 50,000 to 70,000 টাকার মধ্যে হয়তো হয়ে যাওয়ার কথা, if and only if you have a conservative lifestyle. So আপনি যদি বেশি স্পেন্ডি না হন, যে going out and eating and you know going to parties and enjoying outside, সেই ক্ষেত্রে একটু খরচ বেশি লাগতে পারে, because outside is quite expensive in Sweden, and Sweden is an expensive country. বাট কনজারভেটিভ লাইফস্টাইল লিড করেন যে না আমি রান্না বান্না করবো, বাসা থাকবো, খাবো, হ্যাঁ ডিসকাউন্টে কিনবো, মানে বাল্কে কিনবো, এটসেট্রা করে স্টোর করবো, অল দ্যাট স্টাফ। ইন দ্যাট কেস আই থিঙ্ক 50 to 7,000 টাকার মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা ইন টোটাল। বাট দেন your housing rent or your room rent basically, আপনি যেখানে থাকবেন ওটা রেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে। তো নর্মালি ধরেন যখন আমি ছিলাম, আমার রুমের রেন্ট ছিল 3,000 Swedish krona, which is like 25,000 টাকা for example. So that is almost 50% of the expenses, as you can see. So আমি থাকতাম একা, আমি কখনো শেয়ার করেছিলাম না, so I had to pay all of it. So if someone wants to share and live with someone else, তাহলে সে টাকাটা তো half হবে, and then he can save a good amount of money there as well. So it really depends on the setting, on the arrangement that the students follow. But again, যদি if you want an average figure, I would say 50,000, 70,000 should be good. আচ্ছা, স্টুডেন্টরা কি এই টাকাটা যে ওঠানোর ব্যাপারে লিভিং এক্সপেন্স, সেটাও যদি তারা পার্ট টাইম ওয়ার্ক করে কি তারা ওটা কিছুটা রিকভার করতে পারবে, এবং পার্ট টাইমের অপরচুনিটিস কি সুইডেনে আছে? কিছুটা রিকভার করতে পারবে, বাট পুরোটা পারবে না, দ্যাট ইজ ইম্পসিবল। The only part-time job that I'm aware that students normally do is basically distributing magazines and newspapers in the morning. বেশিরভাগই এটাই করে, তারা আওয়ারলি পে করবে। এবং I don't think যে 10-12 ঘন্টা 15 ঘন্টা কাজ করে মানে it is impossible to cover your full living expenses unless you stop your studies. But that is why you're not, I mean that is not the reason to go to Sweden. You want to go there because you want to study there. আপনাকে পড়াশোনা শেষ করতে হবে, দ্যাট ইজ, এটাকে আগে মাথায় রাখতে হবে। কাজটা বা পার্ট টাইম জবটা পরে আসে, এন্ড দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি এটা সবাইকে বলি, কাজ যদি পার্ট টাইম জবটা যদি আপনার অবজেক্টিভ হয়ে যায়, দেন ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো ডিগ্রি নেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, ভালো কাজ ফিউচারে করাটা ইম্পর্টেন্ট, বাট টু গো দেয়ার ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিয়েলি ওয়ার্ক পার্ট টাইম অ্যান্ড সাপোর্ট ইউরসেলফ আ বিট, হ্যাঁ কিছু টাকা আমি কভার করতে চাই, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ পসিবল। বাট এগেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড পার্ট টাইম অপরচুনিটিস আছে, সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়াও পাওয়া যাবে, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার পার্ট টাইম জবসগুলো ক্লায়েন্ট ফেসিং জবসগুলোর জন্য আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্লুয়েন্সি লাগবে। সো সেই ক্ষেত্রে সুইডিশটা ইউ শুড নো। But in that case, there are, of course, part-time jobs, but in limited capacity, that you can do it in English, that you can manage in English. That could be done. But then again, there's no guarantee. So, যদি কেউ যেতে চায় in Sweden, I think they should really go with a financial backup and plan in mind. যদি পেয়ে যায় মানে part-time, that is not part and some you can get from Bangladesh. One should really have a good plan. ওকে। এন্ড যদি কারো স্টাডি গ্যাপ থাকে, এটা কি খুব বেশি সমস্যা হয় একটা স্টুডেন্টের? সে হয়তো ব্যাচেলার্স এর পরে জব করলো, তারপরে 3-4 বছর পরে মাস্টার্স অ্যাপ্লাই করলো, অথবা এটাও হতে পারে যে এইচএসসির পরে হয়তো সে একটু আনডিসাইডেড ছিল যে সে দেশে পড়বে নাকি বাইরে পড়বে, এরকম অনেকেরই এরকম চিন্তা ভাবনা থাকে। সো স্টাডি গ্যাপটা কি অনেক বড় কোনো একটা ইস্যু কিনা সুইডেনে পড়তে যাওয়ার জন্য? Well, it's difficult to say because normally আপনি যদি মানে ইউরোপিয়ান কালচারস দেখেন, ঠিক আছে, স্টাডি গ্যাপ ইজ ভেরি কমন।
মানে এখানকার স্টুডেন্টরা তারা 1 বছর পড়বে, 1 বছর গ্যাপ নিবে, ট্রাভেলিং করবে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, হ্যাঁ, আবার এসে আবার কন্টিনিউ করবে, কলেজের পর ছেড়ে দিয়ে 2 বছর কাজ করবে কোথাও, তারপর আবার যে পড়বে। মানে দিস ইজ আ ভেরি নর্মাল কালচার হিয়ার, যে মানুষ কাজ করে বা মানুষ ব্রেক নেয়। ইট ইজ ভেরি ভেরি কমন, হ্যাঁ। So in that sense, in that context, I think it should not be a problem. But there has to be logical explanation and valid reasons why there is a gap. So if the embassy asks you, acha tumi 2 বছর পর বা আপনি 2 বছর পর অ্যাপ্লাই করলেন, 2 বছর আপনি কিছু করেননি, what was the reason, but আপনি কেন গ্যাপটা নিয়েছেন? So I think in that context, students should have reasons, good reasons ready to explain why the gap appeared in the first place. Okay, so এটা হলে I think it could be dealt with. Regarding admission, I don't think it's really a problem unless it is a gap of like say 10-15 years. That is a big deal. But, okay, 2-3 years here and there, and people face it, people do it all the time. So it is not something out of the box, it is not an outlier, for example. So I don't think it should be a problem in terms of admission. But of course, in visa, the embassy or the officer would be interested to know why is this the case, because he wants to validate that your profile is genuine and you really want to go and study and not do something else. That is important, because unfortunately there has been unfortunate cases from Bangladesh who have gone and not studied, and that has really kept a mark, left a mark or a bad taste with the authorities, and that can happen. So you need to be, I mean, if you are genuine, you can show that you're genuine, and that should not be a problem. That is the point. So just have some reasons ready, know that this could be asked, and if you can document it, for example, say for example you took a gap of 2 years and you started working in Bangladesh, আপনি 2 বছর কাজ করেন ফ্যামিলি রিজনসের জন্য বা যেটাই হোক, try to get some certificates. আপনি ভলান্টিয়ারিং কাজ করছেন ফর এক্সাম্পল, বা আপনি ট্রাভেলিং করছেন ফর এক্সাম্পল, ওকে, আর আপনি 2 বছর পার্ট টাইম জব করছেন বা সামথিং লাইক দ্যাট, আপনি টিউশনই করছেন 2 বছর, পারফেক্টলি ফাইন। আপনি যদি কিছু করে থাকেন, try to get some documentation that prove that you have done this type of work, and as long as you can prove it, I think there will not be any problem. আর ব্যাংক স্পন্সরের সম্পর্কে কি কোনো আইডিয়া দেওয়া যায় আমরা স্টুডেন্টদেরকে, যে কিরকম অ্যামাউন্ট ব্যাংকের ফিগার দেখালে সেটা এমবাসির জন্য ভালো হয়, তার ভিসাটা পেতে সুবিধা হয়, এরকম যদি কোনো একটা নট স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট বাট একটা বলপার্ক ফিগার যদি দেওয়া যায়? রাইট, সো ফ্রম হোয়াট আমার জানা মতে হচ্ছে, আপনি নর্মালি আপনাকে আপনার এমবাসিতে ইউ হ্যাভ টু শো your 1 year of expenses. Okay, so by 1 year of expense I mean the living expenses, not the tuition fees. So আপনাকে যেটা করতে হবে, যে আপনি যদি অ্যাডমিশন পান, then you pay your first semester tuition fees, ঠিক আছে? আপনাকে ইউনিভার্সিটি আপনাকে ইনভয়েস দিবে, ওই ইনভয়েসটা নিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনাকে 1 বছর পরিমাণের লিভিং এক্সপেন্সের টাকাটা দেখাতে হবে, যে টু শো দ্যাট ইউ হ্যাভ মানি টু লিভ সার্ভাইভ ইন সুইডেন। সেই ফিগারটা in the range changes on the exchange rate, but this is the range basically 7 lakh, and plus that you show your invoice that you have paid for semester tuition fees. One thing to keep in mind, that certain universities, there are a couple of universities, 3-4 of them, এই বছর থেকে the rules have changed, that এই পার্টিকুলার যদি আপনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেন, হ্যাঁ, 3-4টা হাতে গোনা, তাহলে আপনাকে একবারে 2 বছরের অ্যাকাউন্ট 2 বছরের অ্যামাউন্ট দেখাতে হবে অ্যাকাউন্টে, ইটস নট জাস্ট 1 ইয়ার। সো আপনার অ্যামাউন্ট হয়ে দাঁড়াবে ধরেন 14-15 লাখ, যদি আপনি পার্টিকুলারলি এই ইউনিভার্সিটিতে যেতে চান। এই ছাড়া যে অন্যান্য ইউনিভার্সিটিগুলো আছে, সেগুলিতে আপনাকে 1 বছর দেখালেই হবে। সো এখন ওই লিস্টটা আপনি ইউ ক্যান কনসাল্ট উইথ এনি এক্সপার্ট, অ্যান্ড দে উইল টেল ইউ হোয়াট দোজ লিস্ট বেসিক্যালি আর, কোথায় কোথায় করলে কোথায় কি করা যাবে। বাট অ্যামাউন্টটা হচ্ছে এই ফিগারই 1 বছরে 7 থেকে 7.5 লাখ, 2 বছরে 14 থেকে 15 লাখ, প্লাস given that you have paid your first semester tuition fees. Okay, so tuition fee first semester টা দেওয়ার পরেও আরো যদি let's say to have a safety mark আমরা 14 থেকে 15 lakhs হলে আর কি ভালো হয়, certain universities, কিছু universities, yes, to be on the safe side. আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলা তো অনেকগুলাই আমাদের কোয়েশ্চেনস এর অ্যানসার পেয়ে গেল আমাদের স্টুডেন্টসরা। তো লাস্টলি, you have been in Sweden studying for 2 years.
সো এরকম কি কোনো টিপস আছে বা স্ট্র্যাটেজিস আছে যেগুলো স্টুডেন্টদেরকে বলা যায় যে তারা আসার আগে অথবা আসার পরে যে সাজেশনস গুলো তাদেরকে অনেক হেল্প করবে, এরকম যদি কিছু বলা যায়? Definitely. So, মানে আমি ছিলাম সুইডেনে for 2 years. I had a fantastic time. I really traveled a lot. I made a lot of friends. So it was a very good experience. And I think I would like to also, advise students to enjoy the experience. That is very important. So when you're going abroad, always try to integrate with the culture. But যে দেশে যে কালচারটা আপনি যদি ওখানে সেই কালচারটাকে ফলো করেন বা অ্যাটলিস্ট রেসপেক্ট করেন, সেই ক্ষেত্রে দেখবেন you can make a lot of networks. You can have a lot of collaborations. You can make a lot of friends. You'll feel much comfortable within people and within the society, and that is important. So I think we should go really with an open mind. And Swedish, I mean, as a Swedish people or Sweden as a country is very open. It's very open. I mean, it's a very secular country. You can do whatever you want. Whatever belief you have, your religion, your practice, your food, everything is available. So you do what you want to do. There is no problem. Nobody bothers you, and that is the best part. I think you can live your life. Some practicalities, of course. I mean, if you are going to Sweden and if you have the opportunity, learn the language. It's very, very useful. মানে পার্ট টাইম পাওয়ার জন্য বা ফিউচার যদি আপনি ওখানে সেটেল হতে চান, তাহলে সেই ক্ষেত্রে জন্য আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা কাজে দিতে পারে আর কি, ফর শিওর। তো ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারলে ভালো হয়। সেকেন্ডলি, আপনি যখন অ্যাডমিশন পাবেন, অ্যাডমিশন পাওয়ার পরপরই আই উড রিয়েলি রেকমেন্ড যে আপনি অ্যাকোমোডেশন দেখার জন্য মানে স্টার্ট করে দেন, বিকজ আপনাকে ডেফিনেটলি কোথাও থাকতে হবে। সো আমি শিওর, and I know for a fact that প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির অ্যাকোমোডেশন অফিস আছে, ওয়েবসাইটস আছে। So once you have admission, talk to experts or talk to the university, and then they can give you the links and you can apply for the housing. Okay. And many universities in Sweden, they guarantee housing for international students. তারা বাসা গ্যারান্টি করে রাখে if you get an admission. Just you have to apply and have it. So don't forget that is important. And of course, যাওয়ার সময় I think don't buy too many clothes. I would say অনেকে একটু মানে ক্ষেত্রে রাশের ক্ষেত্রে কিনে নিয়ে যায়, but the style is very different. I mean, Sweden is a very cold place, এবং বাংলাদেশের যে cold clothes, it will not work in Sweden. That I can tell you. So don't waste your money. Take few things, take a couple of things with you, but go there and then buy it. Okay, I can show you this jacket of mine. I mean, I got this from Jack and Jones in Sweden. It was in 2014, my first semester when I was there. I got this just before the winter, this jacket. Okay, and this has been 5 years. I'm wearing this even now here, and this is that's quality, right? That's quality, that's everlasting. And I paid like 100 Swedish krona for this one, something like that. So it's a great investment. So I would recommend really shoes, clothes, buy from Sweden. It's better. And I'd advise হবে যে learn cooking. I mean, you can save a lot of money because eating out can be expensive. So learn to, I mean, আমরা বাংলাদেশি, we can really eat anything. So just learn how to ডাল, ভাত, মাংস, মাছ, যদি সিম্পল জিনিস যদি আপনি শিখে যেতে পারেন, it's going to really help you out. Save you a lot of money. You can buy halal as well if you want to, and it's really nice. I mean, no problem whatsoever. So you can that will help you really budget your আরো যদি অ্যাডভাইস হয় তাহলে সেটা হবে যাবে, I would really tell you to travel. যদি কখনো opportunities থাকে এবং থাকবে, অনেক থাকবে, vacations থাকবে, I would really suggest travel to other cities, go to Stockholm, go up in the north. Sweden যাওয়া মানে you have the opportunity for lifetime to watch the northern lights, the aurora lights. So take that opportunity, travel with friends, দেখেন কি আছেন কি নাই, experience করেন. I think that makes you really a person who's complete, who really learns a lot of things. It's not just about getting a degree, but just also about being a better person in the future. So if you learn the culture, learn the language, get a good education, and build your network, and hopefully in the future you can do something good, maybe in Sweden, maybe somewhere else, it doesn't matter, but at least you have a platform, and I think that is important. Okay, so that answers a lot of questions for a lot of students. I mean, like, এটা অনেকেরই হয়তো এই ইনফরমেশন গুলা কাজে লাগবে। সো তারপরেও আমরা যদি কোনো এরিয়া যদি টাচ না করে থাকি, সো আমাদের স্টুডেন্টসরা যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে, you can ask us in our comment sections, and also like this video, subscribe and follow, and আমরা এরকম আরো কিছু ভিডিওস তৈরি করব যেগুলো আমাদের স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করে, তারা যাতে আরো বেশি ইনফরমেশন পায় যারা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন সুইডেনে। ইনফ্যাক্ট আমাদের আরো কিছু এপিসোডস আসবে যেগুলা অন্যান্য কান্ট্রি নিয়ে, যেমন জার্মানি অথবা নরওয়ে, ওগুলা নিয়ে আমরা কভার করব। সো
আমরা আজকের এপিসোডটি র্যাপ আপ করে ফেলতে পারি। সো আবার হয়তো একদিন দেখা হবে, কথা হবে রেদওয়ান। সো Sure. Thank you টেক very much, কেয়ার। Farhan. And yeah, thank you for the call. I wish all the students a good luck. I mean, one final word I would say that, make the jump. I mean, don't be scared. I mean, of course, going abroad, living, it could be a challenge. The weather, the food, the people, it can get onto your nerves for sure. But then I think once you're in the system and once you have lived a couple of months, you would see how great it is. I mean, it's fantastic. I mean, it's definitely an experience of a lifetime. Even if you go back to Bangladesh, you would go back to Bangladesh as an enriched person who has learned a lot of things in life and from this experience. So make the jump, and leap of faith can take you somewhere, places you never know. So yeah, thank you very much, and thank you for the call. I really enjoyed it. ওকে, টেক কেয়ার, বাই বাই। Take care. Bye bye.